پاکستان کی اقتصادی اور خارجی کامیابی ہضم نہیں ہو رہی ہے. یہ ہر بات میں اپنا قیدی سامنے لے آتے ہیں. قید و بند کی صعوبتوں کی بات کوئی نہ کرے. جس چیئرمین سے جس نے 5 سال سے زیادہ گزارے ہیں صرف جابز دینے پر, تو یہ کس طرح کی باتیں یہاں ہمیں کھڑ کے کس چیز کا درس دے رہے ہیں؟ ہم نے ان کے ساتھ صرف ہمدردی اور خلوص کا اظہار کیا ہے. آپ نے لا منسٹر کی تقریر سنی, آپ نے ہاؤس بزنس میں ہمارا رویہ دیکھا, لیکن چیخنے پر یہ اتر آتے ہیں. نہیں, دیکھیے عدم برداشت ابھی بھی دیکھیے. تو کیا ان کو کون قومی دھارے میں کیسے کوئی لے کے آئے اگر ان کا رویہ یہ ہے؟ کیونکہ سر ان کے لیڈر جو ہیں ان کی ساکھ نہیں مانتے. چلیے اب آپ بہت بہت شکریہ. If they are not interested, then I give the floor to the law minister to move order number 3. Order number 3. کوئی ممبر کر دیں جی. نمبر 3 ہے جی, میں کر دیتا ہوں. عرفان I, Senator Irfan Ulaq Siddiqui, on behalf of Senator Samina Mumtaz Zaheri, Chairperson Functional Committee on Human Rights, hereby present report of the committee on the bill further to amend the ICT Rights of Persons with Disability Act 2020, the ICT Right of Persons with Disability Amendment Bill 2024, introduced by the Senator Dr. Zarka Surwardi Taimur on 10th June 2024. Report stands late. Is it order number 3? Yes, report late stands late. Order number 4. جی Khalid Maqbool Siddiqui Saab. Sir, I, on behalf of Minister for Federal Education and Professional Training, beg to introduce a bill to provide for establishment and management of Danish Schools, the Danish Schools Authority Bill 2025. The bill as introduced stands referred to the standing committee concerned. Order number 5, Jam Kamal Saab. Jam Kamal Saab. Order number 5. So I'd like to move that the bill further to amend the Anti-Dumping Duties Act 2015, the Anti-Dumping Duties Amendment Bill 2025, as reported by the Standing Committee, be taken into consideration at once. Is it opposed? Is it opposed? Government bill ہے جی. I now put the motion to the House. Those who are in favor of the motion may say aye. Those against the motion may say no. I think the ayes have it. The ayes have it. The motion is adopted unanimously. Second reading, clause 2 to 3. There is no amendment in clause 2 and 3, so I will put the clauses as one question. The question is, the clause 2 and 3 do form part of the bill. Those who are in favor of it may say aye. Those against it may say no. I think the ayes have it. The ayes have it. Clause 2 and 3 stands part of the bill. Clause 1, preamble and the title of the bill. We may now take up clause 1, the preamble and the title of the bill. The question is that clause 1, the preamble and the title of the bill, part of the bill. Those who are in favor may say aye. Those against it may say no. I think the ayes have it. The ayes have it. Clause 1, preamble and the title stand part of the bill. Order number 6, Jam Kamal Saab. So I'd like to move that the bill further to amend the Anti-Dumping Duties Act 2015, the Anti-Dumping Duties Amendment Bill 2025 be passed. Those who are in favor of the motion may say aye. Those against it may say no. I think the ayes have it. The ayes have it. The motion is adopted and the bill stands passed unanimously. اسی طرح ہر طرح کی لیٹسٹ اپڈیٹس، بریکنگ نیوز، پولیٹیکل نیوز کے لیے ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن پر لازمی کلک کریں تاکہ آپ رہیں ہر خبر سے باخبر.